Hello again. Dr. Faustus and Christopher Marlowe, Act 4. As you remember, Bruno, the Pope selected by the Emperor, was refused by the main Pope at Rome. As a punishment, the Pope is trying to kill him in order not to give his position to such a Pope selected by those politicians. Dr. Faustus here is trying to sell his soul and return back to the Emperor to meet him. Here in Act 4, we will see such a performance by Dr. Faustus Mephistopheles. We have several new characters, Martino, Frederick, and Benvolio, and other characters will appear in order to explain, illustrate some hidden meanings, great notions created by Christopher Marlowe. So dear students, as you remember, such a refusing by the Pope not to follow the order comes from the Emperor, refers to a meaning of policy. Which one will control the situation of the whole world? Whether it was the policy or it was the religion point of view, if we want to talk about the popes, churches, the conflict between those popes, one of them selected by the politicians and the other was elected by the people. Such a conflict happened at that period of time. In the Renaissance, Christopher Marlowe is trying to show us such a fact behind such a difficult and deep imagination of struggle between those groups who were trying to control the souls of people, everything about the life. But who will win the last game? Act 4, we have new characters. Martino, Frederick, Benvolio will show us new elements, not fragmentally, but basically. They will insist on a case of appearances or different appearances. One of them is representing the real meaning of a human being. The other represents the political situation. The third represents to a character who fears the magic but believes in reality at the same time. As you remember, literary theory should be taken into our consideration in order to make analysis of such a performance by Christopher Marlowe. Reader response theory, Stanley Fish, Norman Holland. We are talking about something deals with interpretive community. We will see that clearly, obviously created by Christopher Marlowe. And the meaning of reflective analysis, such a meaning could be realized by the meaning of thinking. This process will take into our consideration in order to understand what is going on about the performance at Act 4. Indeed, here we will see, obviously, Bruno will reject the magic. He was disbeliever. Even the Emperor himself is trying to call. He was waiting for Dr. Faustus. He called him the thrice learned. He called him a person with supernatural power that we needed
But Bono will be the unbeliever, the person with such a kind of refusing the illusion and who is trying to think carefully about what is meant by reality. He's reflecting the Renaissance period of time, rejecting at the same time the medieval. Christopher Marlowe was successful writer when made Act 4 long to illustrate many ideas of how to understand the philosophy of magician they are trying to perform in order to win the emperor's imagination and to get benefits from policy. But at the same time, we will we will identify the personality of Dr. Faustus as a person who was in deep thinking of him, was refusing everything he is doing. And he will call to his unconscious to get back step and trying to find such a personality. His personality was mixed from his illusion to his reality, from his highlighted aims created when he was a child till the adultness when he discovered himself as a person who likes knowledge but went deeply to understand the magic, and such a power will guide him to the hell. So, let's read it from the text and try to follow me at Act 4. Enter Martineau and Frederick with attendants several doors. Martineau: what ho, officers, gentlemen, high to the presence to the attend the emperor. Good Frederick, see the rooms be voided straight. His Majesty is coming to the hall. Go back and see the state in readiness. They are preparing the hall because the emperor will receive. Frederick: but where is Bruno, our elected pope, who was rejected by the Pope of Rome, which refers to the church's authority against the authority of the politicians. هنا طلاب كنت تنتبهون إلى المعنى أنه أكو فد struggle بين the authority of the churches and the authority of the government. Who is it trying to control the other? Who will win the situation? According to what? Based on what criteria? Those criteria will make the person winner or loser. Christopher Marlowe tells us some secrets. That on Pharaoh's back came Paul from Rome. Will not his grace concern the emperor? من بعد ما لاقى البوب، انتم تذكرون طلاب انه صارت المحنه بين بين دكتور فاوستس وبرونو اللي بعث البوب حتى هو يصير قائد للديانه في للمسيحيه في ذاك الوقت، ولكن البوب عرضه وراد يقتله، واللي
حفظ روحه ورجع إلى الإمبراطورية هو دكتور فاوستس حتى يثبت ولاءه إلى الإمبراطور. Martino. Oh yes, and with him come the German conjurer. طبعا هم متوقعون راح يجي دكتور فاوستس الرجل العظيم. Dr. Faustus became the famous or the most famous magician at that period of time, who has the power of magic, who can control everything, souls, minds, thoughts, by his power given by Lucifer and Mephistopheles. The Elaine Faustus fame of Wittenberg, الشخصية المشهورة من وتنبرغ راح يوصل. The wonder of the world for magic art. الشخصية اللي هو صاحب الماجيك art. And he intends to show great Carolius الإمبراطور العظيم راح يشوف السحر اللي راح يؤديه دكتور فاوستس. The race of all his sword Progentius, and bring in a presence of his majesty, the royal shapes and warlike semblance of Alexander and his beauteous Maramia. يتوقعون انه دكتور فاوستس ايش راح يسوي؟ راح يجيب الكسندر ويا حبيبته اللي هي الماست بيوتيفول برامر، حبيبته جدا جذابه وجميله، ويذلهم امام الامبراطور العظيم في قدره السحر اللي ما كانوا يتوقعون انه واحد يوصلها. فريدريك واحد من اتباع الامبراطور الموجودين، he's saying, where is Benvolio? Martino, fast asleep, I want you. He took his rose with the stalks of Rheinschwein. واحد من الأتباع اللي مثل ما أشرنا بداية المحاضرة. He was unbelievable person. He rejects the magic power. هذا الشخصية اللي كان ما يعتقد بالسحر ويرفض كل اسلوب السحر على ايد دكتور فاوستس، وراح تصير struggle between him and Dr. Faustus. Such a character represents the reality, represents the human beings' feelings, represents the existence against the illusion. زين، هو في غرفته ويرفض الخروج اصلا وياهم الى مشهد استقبال دكتور فاوستس وبرونو العائدين من روم ومن بعد ذيك المشكله، لانه هذا راح يقدم عرض امام الامبراطور العظيم كاروليوس. Fredericks see his windows open will call to him. هذا الشباك مالته مفتوح، خلينا نصيح عليه. What he, Benvolio? Martino, speak softly, sir, lest the devil hear you. قال لهم هاي ايش بيكم انتم تصيحون؟ قال له لا، على كيفك احكي، لانه الشياطين موجوده. اجت ويا دكتور فاوستس وخاف تسمع اعتراضك عليهم. For Faustus at the court as late arrived, and at his heels 1,000 furious wait to accomplish whatsoever the doctor please. Benvolio شي جاوبهم؟ يقول لهم what of this? Martin, come, leave thy chamber first, and thou shalt see. تقوم من فراشك وتعال شوف ايش راح يسوي دكتور فاوستس قدام الامبراطور حتى تجي ويانا. This conjurer performed such rare exploits before the Pope and Royal Emperor as never yet was seen in Germany, كما لم تشاهد وتسمع في ألمانيا. Benvolio, has not the Pope enough of conjuring yet? مو كافي
من السحر هذا البوب. Here the sense of what? Of revolution. بدت أنماط الثورة ضد الكنيسة والخرافات تظهر. شوف كلام هذا الكاركتر شلون يحكي. Frederick, he was upon the devil's back late enough, and if he be so far in love with him, he would pass with him to Rome again. Frederick, speak, what though come and see the sport? Benvolio, no, I will never come to such a sport, and let me sleep, because sleep talks about my relaxing time, and you are calling me to such a silly time, such a performance in order to refer to magicians. Those people, I don't like them. نقاش يجري بينهم في line 35 line 40. بونفوليو راح يقرر انه راح يجي وياهم. Well, go you attend the emperor. I'm content for this ones to thrust my head out a window, for they say if a man be drunk over a night, the devil cannot hurt him in the morning. يقول انتم ايش بيكم بطرانين تعتقدون بهاي الخرافات؟ الانسان اذا نايم وسكران ومرتاح وعنده نشوه، الشياطين اصلا ما تتقرب عليه. هذا معتقد عنده كان. If that be true, I have a charm in my head shall control him as well as the conjurer. I warn you. كل الخرافات اللي يجيبها دكتور فاوستس هو ما يصدق بيها، وهذا يحكي عن موضوع المتعة النفسية. طبعا هنا نذكر نظرية لنيتشه. فريدريك نيتشه refers to، طبعا اقروا لي عنه طلاب، حاولوا تشوفون the enjoyment. What is meant by enjoyment by Friedrich Nietzsche, and what is the relationship between such an enjoyment and the explanation by Benvolio here when he refers to sleep as an enjoyment moment against the illusion used by Dr. Faustus and his magic power. فد معنى حلو يوسع ذاكرتكم، يوسع أشياءكم الحلوة. لو تجدون المعنى فريدريك نيتشه refers to the enjoyment. طبعا هنا فريدريك نيتشه disagree with the meaning of struggling or something, take it into very serious. You have to enjoy yourself because time is enjoyable, not more. شوية تقرون عنه وحاولوا تجيبوا لي فد معلومة عنه بسيطة وأكون شاكر لكم. If that be true، خلينا نشوف الامبيرور. هسه دخلوا دكتور فاوستس ويا جماعته وفيستوفاليس وبرونو، جابوا اجى انقذ من البوب بالمعركة اللي صارت او الستراجل اللي صار بالتشيرش مثل ما شفنا بالمشهد الثالث. هسه دخلوا على كاروليوس الامبراطور العظيم، خلينا نشوف شنو المناقشة اللي راح تصير بينهم. Wonder of man, renowned magician, thrice learned Faustus, welcome to our court. شوفوا هنا الامبرور من يرحب الدكتور فاوستس يسموه او يطلق عليه اسم thrice learned. هذا المعنى مهم جدا طلاب. Try to find the meaning of thrice learned. مثلث المعرفة شنو يقصد به هنا؟ Does it mean those three elements, three items selected by those people who is in the existence, refers to the physical items. If they come put together, the person could be described as a winner, just like Dr. Faustus. Or no, thrice learned refers to
something spiritually or metaphysical point of view. What do you mean by thrice learned here? Why Christopher Marlowe is trying to call Dr. Faustus thrice learned? What does that mean? هذا السؤال الثاني لكم طلاب. شنو معنى مثلث المعرفة اللي استخدمه هنا دكتور فاوستس أو كريستوفر مارلو على لسان كارليوس؟ شنو الثلاث أشياء اللي يخلن المعرفة تامة عند الإنسان؟ knowledge, magic, personality, methodology, performance. What are those three triangles compound together in order to create a unique knowledge? This deed of thine in setting Bruno free. انت اللي حررت لنا برونو من سطوة ذاك البوب. From his end are a prophet's enemy. هذا العدو اللدود إن البوب. Shall add more excellence unto thine art than if by powerful necromantic spells thou couldst command the words obedience, forever be beloved of Kylus. And if this Bruno thou hast late ridden, in peace passes the tribal diadem, and still a Peter's chair, despite of chains, thou shalt be famous through all Italy, and honored of the German Emperor. يشرفنا وجودك، يشرفنا انك انت اللي انقذته لبرونو اللي هو البوب اللي اني وديته لذيك المنطقة. جواب Faustus was interesting too here. Look at it. These precious words, Master Royal Colours, shall make poor Faustus to his utmost power both love and serve the German Emperor, and lie his life of Harley Bruno's feet. كلماتك الرائعة ذنية أيها الإمبراطور العظيم راح تجعل هذا العبد الفقير دكتور فاوستس خادم إلكم ويجعل روحه فداء لأقدام أو وقع أقدام برونو. Let me ask you a question here. It is important, dear students. Why Christopher Marlowe is trying to show us that such a scholar is trying to be near to the emperor? What is the connection between the scholars and, or let's say it in that way, what is the connection between scholarism and policy? ليش هذا العالم يحاول أنه يتبع to follow the orders of هي سياسة هاي من دكتور فاوستس؟ لو دكتور فاوستس كان معتقد أنه هو يجب أن يتبع الإمبراطور ويكون عبد ذليل بين إيديه. ليش كريستوفر مارلو يحاول أنه يجعل ذولاك العلماء اللي متعلم والكذا؟ وطبعا هذا راح يندم عليه القول دكتور فاوستس بعدين احنا راح نشوف، لأنه يقول أنا مثل ما وصلت إلى هيج درجة من العلم أجي أخلي نفسي بيد الإمبراطور عالم وهو يتمناني أني أجي بعدين أنا أخلي نفسي خادم عند الإمبراطور؟ يا ضياع نفسي. هو بعدين يقول مثل ما نشوف بهذا الكورس طلاب. لذلك أنا أسأل هذا السؤال وحاول يجاوبون عليه أيضا. What is meant by such a performance created by Christopher Marlowe? مهم تجدوا لي الجواب أيضا. What is meant by to lick the post-brute? Is that referring to the meaning of that the emperor is in the high top level of controlling the main authority should be followed by the citizens, even for scholars? Or no, it's a kind of policy followed by Dr. Faustus in order to reach the point
of controlling the emperor himself or his thoughts. For proof whereof, or if so, your grace be pleased to cast his magic charms, I shall peer through. طبعا هنا هو راح ايش يطلب من عنده؟ راح يطلب من عنده انه يجيب له الكسندر وحبيبته اللي طاغي في زمانه ويجعله راكعا امام الامبراطور. Dr. Faustus will do it easily because Mephistopheles will serve him in any order according to the contract signed by Dr. Faustus and Lucifer, as you remember. الامبرور هنا يقول له then Faustus, as thou late didst promise us كما وعدتنا, we would behold that famous conqueror, great Alexander, and his paramour البارامور هاي حبيبته المخلصة الحلوة تجيب لي اياها هي والكسندر بوب حتى اشوف ذلتهم امامي. And their true shapes and state majestical, that we may wonder their excellence. Faustus, your majesty, shall see them presently. Mephistopheles away, and with a solemn noise of the trump's sound, present before this royal emperor, great Alexander, and his beautiful paramour will enter, and the Emperor Carlos and his fellows will see Alexander in front of him immediately. Mephistopheles, Faust, I will. Benvolio, well, Master Doctor, هنا أنا إجانا بنفوليو يعترض على هاي المشاهد. شوف شو يقول له راح يسبب بروح المشكلة طبعا. Well, Master Doctor, any your devils come not away quickly. You shall have me asleep presently. ملائكتك اللي راح يجيبوهم يطولون خلينا أنام أنا أرتاح. Soon I could eat myself for anger to think I have been such an ass all this while to stand gaping after the devil's governor and can see nothing. أنا إيش بيه مخبل أبقى أنتظركم هيك هذا انتظار وبعدين كل شيء ما أشوف. Faustus شو جاوبه؟ يقول I'll make you feel something going on. If my eye fail me not. هسه راح أراويك وراح أعلمك درس من ما وراء هذا اللي أنت تعتقد به. To Emperor, my lord, I must forewarn your majesty that when my spirits present the royal shapes of Alexander and his paramour, your grace demand no questions of the king. قال له أنا راح أجيب لك إياهم ألكسندر وزوجته، لكن بمجرد أن يدخلون وتدخل الأرواح معهم ما تسألهم أي سؤال وتخليهم يغادرون بسلام. الأمر B, Faustus, please, we are content. لنفعل ذلك. Benvolio, I, and I'm content too. And they will bring Alexander and his paramour before the emperor. I'll be Actaeon and turn myself to a stage. Faustus, and I'll play Diana and send you the horns presently. قال له أنت تستهزئ بهذا الاستهزاء، هسه شوف شو راح أسوي لك إذا ما طلع لك قرون من راسك. وهاي طبعا إشارة من Christopher Marlowe to the supernatural power. Why did Christopher Marlowe has choosing his head, and what is meant by horns here? The metaphor of using such a symbol, horn, refers to something. Try to find it there, students, too. Enter Mephistopheles, Sonnet, enter N1, the Emperor Alexander are the other terrorists. They meet, terrorists thrown down. Alexander kills him, takes off his crown. طبعا هنا الكسندر ويا الكينج اللي دخلوا صارت المعركة بينهم والكسندر قتله. وخلينا نشوف هاي الأحداث اللي تصير قدام الإمبراطور. Why slow do you do forget yourself? هنا الإمبراطور من دخلوا عليه ألكسندر وزوجته وشاف هاي الأوضاع كلها انبهر
لذلك تصور اللي دا يشوفه هو واقع، لكن his fellows will pay his attention to the reality. They told him, oh my gracious Lord, you do forget yourself. انت نسيت نفسك. These are but shadows, not substantial. هذني هاي اللي دا تشوفه انت ترى هو عبارة عن خيال مو واقعية. احنا طبعا تتذكرون الالوجن واحد من he is trying to travel from his conscious into his unconscious. Who creates the illusion inside our spirits, our thoughts, our imagination. خلينا نوقف هنا أعزائي الطلاب. You have to understand what is meant by reader response theory by Stanley Fischer and Norman Holland indeed. Till now, just be like those two characters. Carlius الإمبراطور من ينسى نفسه أمام المخيلة والإيماجينيشن والصور اللي created according to the illusion. وشخصية بنفوليو اللي هو طبعا حسب اختلاف التسميات اللي تشتبهون بها، واحد يسموه بنفوليو وواحد يسموه غير اسم. بنفوليو هذا is trying to prove the reality. لذلك دائما كان في عناد مع دكتور فاوستس، حتى من بعد ما سحره وطلع له قرون في راسه. And he called him, that's shame of you. You've just made yourself just like those people who bring girls or those girls to make something silly by a schedule process. You know, such a thing. طبعا هنا عندنا بنفوليو represents the meaning of such a kind of readers who disbelieve in the magician power. الإمبراطور على الرغم من عظم مكانته الاجتماعية ولكنه كان أيضا affected by the illusions. لذلك reader response theory talks about the interpretive community according to Stanley Fish. Christopher Marlowe is trying to show us the reader response theory here. He made those characters fellows to the emperor just like you as audience. One of them disbelieved and the other believed. The third is trying to discover or identify himself from his conscious and unconscious in order to understand the real meaning of such a performance. Shall I believe in magic or shall I believe in reality? How to explain, how to illustrate things around you. When everything happened in the existence, people, human beings, will try to explain or translate the messages come from those performances into our minds different way. One of them consider the magic is the real power. The other disbelieved and tries to find the meaning of the existence only. So such as a struggle between those two schools, the school of reality and the school of illusion, should be taken into consideration in order to understand the full imagination of the picture drawn by Christopher Marlowe here. فهنا يخلينا احنا شوف واحدة من العلامات المهمة يعني كريستوفر مارلو كان كاتب جدا مهم انه مو بس يوجه خطابه الى الاودينس on the stage، لا وانما يخلق اراء الاودينس on his stage. Why? Based on his rhetorical way followed by such a literary work. لذلك يعني الاودينس مالته ايضا خلاهم مثل الكاركتر، علمهم شلون يفكرون. How to be a successful person is only to prove that you are working to
when the situation according to several what criteria, those criteria are logically collected, not randomly with no proof behind. So pay attention. لذلك جاي نشوف انه هسه حتى الامبراطور نسى نفسه امام قوة الماجيك، بس اللي وياه على الرغم من انه هم كانوا يعني يشتغلون عنده بالقصر قالوا له لا تنسى نفسك يا سيدي، هو انت في جاي تشوف shadows not substantial. Emperor, oh pardon me. بس شوف الاسلوب الخطابي الحلو. هاي rhetorical figure here appears. My thoughts are so ravished. هاي أفكاري متطايرة. With sight of this renowned emperor, that in mine arms I would have composed him. But Faustus, since I may not speak to them, to satisfy my longing thoughts are full. Let me this tell thee, I have heard it said that this fair lady, whilst she lived in earth, had on her neck a little wether mole. How many I prove that saying to be true? Faustus, your majesty may boldly go and see. Emperor Faustus, I see it plain. And this I though better please me than if I gain another monarchy. Faustus, the spirit away, be gone. هنا يقول له أنا يعني ما شفت غليلي من أردفتهم وضع ألكسندر هذا القائد العظيم وياه زوجته وكذا إلا أن أكلمهم واكتشف الحقيقة بنفسي. ولكن طبعا هنا هو يرفض هاي القضية. دكتور فاوستس يأمر الأرواح بالمغادرة والسحر للانجلاء. So, راح يصير اكو فد محادثة بين ساكسوني وبين دكتور فاوستس about the case of Benvolio. Benvolio with his two horns appeared on his head. He cannot sleep, he cannot wake. So what is the result? There is a conversation happened here which is not that important to be followed in next slide. Let's move to 4.2, scene 2. طبعا اقروا لي هذا الموضوع بين دكتور فاوستس طلاب وبين يعني هاي رمزية الهورنز appeared on the head of Benvolio because it's important. اكو فد نقاش بينهم صار لانه هذا هو الوحيد اللي ما يعتقد في قضية دكتور فاوستس. طبعا من بعد هاي الحادثة هذول راح يحاولون to kill Dr. Faustus and they will kill him. But as he signed a bond with Mephistopheles and Lucifer, he will get back to life again. At Act 4, Scene 2, the entrance of Benvolio, Martino, Frederick as soldiers دول يردون يدخلون ويقتلون دكتور فاوستس. Martino, nice sweet Benvolio, let's sway thy thoughts from this attempt against the conjurer. Benvolio, away, you love me not to argue me thus. Shall I let slip so great any injury, when every civil groom jests my wrongs, and in their tracks gamble rapidly, say. Frederick
وبونفوليو وأيضا Martino, they decide to kill Dr. Faustus. They will help him in order to kill him. طبعا لأنه الوقت لا يسع يعني، والوقت شارف على أن تكون 40 دقيقة. يمكن الطلاب أيضا يحاولون أنه يدرسون الموضوع أكثر جدية، لذلك قررنا أن نختصر المحاضرات على هيك وقت، نطرح فد سؤالين في كل محاضرة حتى الطلاب يقدرون، أو 3 أسئلة حتى الطلاب يقدرون يجاوبون عليها براحتهم. أنتم عندكم أسبوع طلاب، حاولوا أنه تجمعون نفسكم ويا الأسئلة وتدزوا لي إياها. وأرجع وأكرر الأجوبة تدزوا لي إياها عن طريق الإيميل مرة واحدة، ما أريد عدة مرات. أي جوابين متشابهة راح أحذفهن. جوابكم يكون خلال أسبوع. تدزوا لي الأجوبة من اليوم، يعني تدزوا لي الأجوبة، أجوبة مختصرة، ما أريد هواية شرح. أريد يعني تعتنون بالإجابة وتدورون مصادر حلوة وتابعون هاي الطريقة اللي هي طريقة أعتقد بها جدا مفيدة لكم. وهواي طلاب يعني ما أريد أذكر أسماء، وإنما يعني جابوا نتائج كلش حلوة وعجبوني بكتابتهم، وهي فد خطوة بالاتجاه الصحيح اللي راح أعتقد أنه الطلاب بدأوا يحسنون من طريقة الكتابة والبحث اللي هي راح تواجهكم وتشكل لكم صعوبة في حياتكم الدراسية. لذلك أتمنى من عندكم جواب حلو مستند على حقائق، ما أريد كوبي بيست. أكد أنه هاي طريقة راح ترفض وتعرف طريقتي. طبعا أنا أوجه شكري لكل الطلاب الأعزاء المجتهدين. يعني خلي ما أعرف، يعني بتولخو كانت قمة بالروعة، علاوي ولد جدا رائع، السيد الحسيني أو الحسني أيضا ما توقعت من عنده جواب حلو، من عنده كاتبة ما أعرف الأسماء تعذروني. أكو بنات أيضا أثبت لي يعني شجاعتهن بالكتابة ومتابعتهن، ويعذروني عن ذكر الأسماء لأنه والله أسماء هواية. وعجبتوني بكتابتكم، والحمد لله أنه قدرنا أنا ومجموعة من طلبة الشطار الحبابين المجتهدين العاملين أنه يتابعون ويعرفون شلون يبحثون ويطلعون الأجوبة، وأجوبتهم مقنعة وأسلوبهم حلو، وهم يعرفون ما حاسبتهم على جرامر ولا على كل شيء، وإنما بس أريد الطالب يتعلم شلون يبحث وشلون يجاوب من ذاته وما يعتمد على الغير. الباقين اللي ما حبوا الطريقة أو راحوا اعترضوا في أي مكان، سواء أمام العمادة أو سواء أمام رئاسة القسم أو سواء في أي مكان آخر، طبعا أيضا أوجه لهم شكري وأقول لهم يابا أتمنى لكم أن تفهمون الطريقة. راح تستمر طريقتنا نفسها، ماكو شيء اسمه PDF، لأنه يعني الأدب هو باب مفتوح لكل استفساراتكم وكل آرائكم مقبولة، لكن لازم أن تستند إلى مصدر وتستند إلى شرح من عندكم. أنتم طلاب أكاديميين، ما معقولة راح تبقون تطالبون بملازم أو تطالبون بكتابات. أنت طالب جامعي، عليك أن تبحث، بديت في مرحلة بحث. أنت مو طالب، خصوصا في موضوع الأدب ما بي تفسير واحد، ما أقدر أكتب لكم أني رأيي وكتبه، لا، وإنما كل الآراء مقبولة إذا استندت إلى أدلة ومصادر. لذلك طلابنا الأعزاء حاولوا أنه تجاوبوني. احنا وصلنا إلى تقريبا 3/4 المادة من هاي المسرحية الحلوة. راح تاخذون عطلة نهاية الكورس الأول مثل ما تبلغنا من رئاسة الجامعة. أتمنى لكم عطلة سعيدة إن شاء الله، وتدزوا لي أجوبتكم وتستمتعون بهاي العطلة، ونكمل أيضا مسرحيتنا، ونكمل المسرحية الثانية اللي هي One Act Play وراها، وذيك أيضا شيقة وحلوة وبها أفكار جدا رائعة. أرجو أن نتعاون، فائدتكم عندي أهم، حتى لو تكرهوني، حتى لو يوم من الأيام ضوجتكم، حتى لو لحيت عليكم، بس إن شاء الله بالمستقبل راح تكتشف أنه أنا حاولت أفيدك.
انا ما كان عندي اي غرض اخر، ولا عندي اصلا انا حتى من دزولي الاجوبه صح اصير عصبي، صح اقول لك هذا مو اسلوب طالب، صح يعني مرات استخدم اللغه شويه صعبه عليكم، ولكن ثقوا انه ما عندي اي غرض سيء ويا اي طالب، ولا كلكم عندي محترمين، وانساكم بمجرد يعني اغادر الايميل مالك، انسى اصلا كل سيئاتك، اتذكر بس محاسنك. انت طالب ومجد وتحب تستفاد، ولكن مو انت اللي تعين طريقه شلون احنا نفيدك، ولا انت اللي تعين طريقه شلون ادرسك. احنا اللي نعين لك هاي الطريقه، لان تعبنا ودرسنا وقررنا شلون نفيد الطلاب، وطبعا مناهج عالميه ودراسه، يعني شلون انطوني الماجستير، شلون درست الدكتوراه، غير يعني الاساتذه قرروا بانه تجاوزت هاي المرحله واعطوني الشهاده، لذلك انا اللي اعين لك الماده وشلون تدرسها. استفاد من عندي ومن غيري، وخلينا نصير bridge to cross from side to another. تذكرونا بالخير ان شاء الله. اتمنى لكم عطله سعيده، وشكرا جزيلا لصبركم وياي. في امان الله.